Derigen Prasselte gegen das Fenster, warend eine Alien in ihrem Zimmer saß. Es war kurz nach Mitternacht, und die Dunkelheit der Stadt verschluckt jedes Geräusch. Nur das leise Tropfen von Wasser in der Dachrein und das Fernbrummen eines Autos auf Nasser Straße drängen durch die Nacht. Vor ihr stand ein Alter, ovalier Spiegel mit einem schweren Holzrahmen, den sie von ihrer Großmutter geerbt hat. War das einzige Erbstück, das Anna wirklich macht nicht wegen seines Worts, sondern weil etwas Geheimnisvolles ausstrahlt. Sie kann nicht sagen, warum, aber immer wenn sie hineinsah, hat sie das Gefühl, als würde jemand zurückschauen, der Meer was ain't, als salt. Heute Nacht war der Spiegel nicht nur ein Mobilstück. War in ein Lodgung. Anna kann nicht schlafen. Seit Wochen verfolgten sie merkwürdig Traum, Dunkelstraßen, Schmalgassen, und irgendwo am Ende immer dieser Spiegel. Sie wacht jedes Mal schweißgebadet auf, mit dem Gefühl, dass etwas aus den Träumen in die Wirklichkeit folgen wollt. Sie stand auf, ging barfuß über den kalten Boden und stellt sich direkt vor das Glas. Ihr eigenes Spiegelbild wirkt blasser als sonst, fast durchscheinend, als ob das Licht der kleinen Nachttischlampe nicht ausreicht, sie vollständig zu beluchten. Was ist nur los mit mir, murmelt sie. Da bemerkt sie es. Ein kaum wahrnehmbares Zucken im Spiegel ein winziges Zittern, das nicht von ihr stammt. Sie hielt den Atem. Ihr Herz schlug schneller, als der Gedanke in ihr aufstieg, ich habe mich nicht bewegt. Warum bewegt sich mein Spiegelbild? Anna trat nachher, so dicht, dass ihr Stirn fast das kalte Glas berührt. Das Spiegelbild sah zurück, unverwandt, doch den für den Bruchteil einer Sekund huscht ein Ausdruck über das Gesicht dort, der nicht ihrer war. Ein schwaches, unheimliches Lächeln. Anna wich erschrocken zurück. Sie riss den Blick los, dreht sich im Zimmer als wollt sie beweisen, dass alles normal war. Die alte Standard indirekt gleichmäßig weiter, das Buch auf dem Schreibtisch lag unbewegt, und dagegen draußen fiel, als wär nix geschehen. Ich bilde mir das nur ein, sagte sie sich. Sehr wenig Schlaf, sehr viel Kaffee. Mehr nicht. Doch etwas zog ihren Blick wieder zurück zum Spiegel. Jetzt stand ihr Spiegelbild still und regungslos. Kein Lächeln, kein Zucken, nur Anna, blass und müde. Sie zwang sich zu einem nervosen Lachen. Ich werde langsam verrückt gerät als sie sich abwenden wollt, hort sie ein leises Klopfen. Nicht von der Tür, nicht vom Fenster es kam direkt aus dem Spiegel. Talk. 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 Anna erstarrt. Sie konnte kaum atmen. Ihr Finger krüllten sich in den Stoff ihres Nachthemdes, während sie das Geräusch ein zweites Mal hort. Talk. 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 Hallo, ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Zu ihrer eigenen Überraschung antwortet der Spiegel. Nicht mit Worten, sondern mit Bewegung. Ihr Spiegelbild hob langsam die Hand und legt sie flach gegen das Glas in Gest, als wollt es hindurchgreifen. Anna spürt ihn Gänsehaut, als wär das Zimmer plötzlich mehr grad kalter geworden. Ohne Nachschütteln hob sie ihr Hand. Ihr Fingers pitzen berührten das Glas genau dort, wo auch ihr Spiegelbilds lagen. Und da geschah es. Das Glas folgt sich nicht mehr harten. Für einen Sekunden Bruchteil gab es noch, als wär es flüssig oder warm wie Ot. Anna schrie erschrocken auf und stolpert zurück. Das Spiegelbild aber bleibt stehen und lächelt jetzt offen. Was, bist du, hocht Anna. Doch es kam kein Antwort. Stattdessen begann der Spiegel leicht zu vibrieren, als ob jemand auf der anderen Seite darin rüttelt. Dann glattet sich das Glas wieder, und als war wie Zuver.
Kein Lächeln, kein Zucken, nur eine, Alien im Zimmer. Anna at mich schwer und sank auf den Rand ihres Betts. Ihr Hand zitterten. Sie wollt schreien, wegrennen, irgendwann anrufen aber wenn sollt sie diese Zeit anrufen und was überhaupt sagen? Hallo, mein Spiegelbild? Stattdessen saß sie da, bis die Müdigkeit sie schließlich durch übermannt. Durch ihr Schlaf bracht keine Ruhe. In der Nacht träumt sie wieder von dem Spiegel. Dieses Mal stand sie nicht in ihrem Zimmer, sondern in einem langen, dunklen Korridor. Der Spiegel schwebt frei in der Luft, ohne Rahmen, ohne Wand. Aus seinem Inneren drang ein schwaches Licht, und ihn Stimme flüstert, komm, nachher, Anna wollt wegaufen, aber ihr Füße bewegten sich wie von selbst auf den Spiegel zu. Je nachher sie kam, desto deutlicher sah sie die Gestalt hinter dem Glas. Sie sah aus wie sie selbst aber mit dunkleren Augen, scharferen Zeugen und einem Blick, der gleichzeitig vertraut und gefährlich wirkt. Werbist du, fragte Anna im Traum. Ich bin du, antwortet die Gestalt. Aber starker. Und ich will hinaus Anna riss die Augen auf. Es war Morgen, das erste Licht fiel durch die Vorhang. Der Spiegel stand still in seinem Platz. Keine Bewegung, kein Lächeln. Doch Anna was immer dort drin war, es wurde wiederkommen. Heute Nacht. Und vielleicht wurde es nicht nur im Spiegel bleiben der Morgen bracht keine Lichtcherung. Obwohl die Sonne zagaft durch die Vorhangschen, folgt sich Annas Zimmer kalten, fast feucht, als hat der Regen der Nacht seinen Weg hineingefunden. Anna starrt auf den Spiegel, der unskuldigende Wand stand kein Zucken, kein Flüstern, nur ihr eigenes Gesicht mit müden Augenringen. Vielleicht war als nur ein Traum, redet sie sich ein, während sie versucht, den Klaus in ihrem Hals zu ignorieren. Doch dann fiel ihr Blick auf das Glas. Direkt an der Stelle, wo ihr Hand die Nacht über das Spiegelbild bereit hat, war ein schmaler Abdruck zu sehen wie ein Finger, der von innen gegen das Glas gedruckt worden war. Anna trat nachher. Der Abdruck war schwach, aber eindeutig. Sie fuhr mit der Fingerspitze darüber und spürt, nix. Glatt, kalt. Aber der Anblick ließ sie nicht los. Wenn das wirklich passiert ist, dann hat etwas von innen nach mir gegriffen. Sie zog hastig den Vorhang auf, ließ Licht in den Raum und zwang sich, an etwas anderes zu denken. Den Vormittag verbracht sie in der Bibliothek. Anna war Studentin der Kunstgeschichte, und eigentlich sollt sie in einer Hausarbeit über Barock Spiegelrahmen schreiben. Stattdessen fand sie sich im Archiv wieder, Zwischenstopp igen Regalen und alten Büchern. Sie sucht nicht gezielt, doch ihr Finger glitten wie von selbst über die Titel, bis sie ein schmales, unscheinbares Buch fand, Spiegel und Schatten Volksglauben der 18. Jahrhunderts. Sie setzte sich in ein Eck und schlug es auf. Zwischen den gelblichen Seiten las sie von Geschichten, in denen Spiegel nicht nur Bilder zeigten, sondern Touren waren. Touren zwischen Welten, Touren zu verlorenen Willingen, wie es das Buch nannt. Jeder Mensch trägt ihnen Schatten in sich, und manchmal findet dieser Schatten ihnen Weg hinaus. Spiegel sind das Tor. Anna schluckt. Die Geschichten sprachen von Doppelgängern, die den Platz ihres Besitzers einnehmen wollten von Gestalten, die in der Nacht riefen, lockten, taten. Blodsen, docht sie. Nur alte merken. Und doch schloss sie das Buch schnell und legt es zurück, als hat sie etwas Verbotens gelesen. Am Nachmittag versucht Anna, sich abzulenken. Sie traf sich mit ihrer Freundin Miriam in einem Café, doch selbst das lautste Mensch war und der Geruch von Kaffee konnten die Unruhe nicht vertreiben. Du siehst schrecklich aus, sagte Miriam ohne Umschweif, während sie ihren Cappuccino umrührt.
Als okay bei dir, Anazagert. Salt Siees Erzählen? Das ihr Spiegel in der Nacht lebendig geworden war? Das Sie ihn Stimme gehört hat? Ich schlaf einfach nicht gut, log Sie halb. Sehr viel Stress dann schmeißt das Ding raus, meint Miriam. Welches Ding, dein alter Spiegel. Du hast mir doch mal erzählt, dass du in gruselig findest Annas Wang sich zu einem Lächeln. Quatsch. Der ist nur, alt doch in ihrem Inneren nagdi der Gedanke, viel leicht salt ich in wirklich loswerden. Am Abend, Zurich in ihrem Zimmer, packt Anna einen alten Stoffvorhang und warf in über den Spiegel. Das dicht Jobi verdeckt das Glas komplett. Mal sehen, ob du mich jetzt noch anstarrst, murmelt Sie. Doch als die Nacht hierin brach, merkt Sie, dass es nix haf. Wieder kamen die Traum. Sie fand sich erneut in dem dunklen Korridor wieder. Der Spiegel hing frei in der Luft, der Rahmen war verschwunden, und der Interstand ihr anderes Ich. Es sah dies mal klarer aus, fast lebendig wie eine Version von ihr, die schon immer hier gewohnt hat. Warum tust du das, fragte Anna. Weil du mich vergessen hast, antwortet die Gestalt. Ihr Stimme klang wie Anna's Eigen, nur tiefer, kalter. Du bist schwach. Ich bin, was du senkentest ich will nicht, dass du hier bist, flüstert Anna. Du hast mich gerufen das stimmt nicht, die Gestalt lacht leise. Jedes Mal, wenn du in den Spiegel siehst. Jedes Mal, wenn du dich fragst, wer du wirklich bist. Du öffnest die Tür, Anna wich zurück. Doch der Boden unter ihr war plötzlich spiegelglatt, wie Glas. Ihr Fusse rutten aus, Sie viel und sich gerade noch in einem unsichtbaren Rand. Vor ihr griff das Spiegel ich nach ihr, sein Hand durchbrach das Glas wie Wasser. Komm, ich zeig dir, wie es ist, stark Zeusen, flüstert es. Anna schrie und erwacht. Sie lag im Bett, guckend, das Herz rast. Alles war dunkel. Der Stoff hing noch über dem Spiegel, aber bewegt sich, als wie ein Windhauch im Zimmer obwohl kein Fenster offen war. Talk. 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 Das Klopfen war zurück. Lass mich in Ruhe, flüstert Anna. Doch der Stoff spannt sich von innen, als wurde ein Hand darunter drucken. Dan noch Zwei, drei Finger, die sich abzeichnen, als ob jemand vers wie felt versucht, hindurchzukommen. Anna griff nach ihrem Handy, das neben dem Bett lag. Doch als der Bildschirm aufleuchtet, sah Sie nicht ihr Spiegelung im schwarzen Glas sondern dasselbe unheimlich Lächeln wie letzte Nacht. Erschrocken ließ Sie das Handy fallen. Der Stoff auf dem Spiegel riss mit einem leisen Geräusch auf. Nur ein kleiner Spalt, aber genug, dass Anna einen Blick hineinwerfen konnte. Ihr Spiegelbild stand dort. Es bewegt sich nicht gleichzeitig mit ihr sondern einen Herzschlag zu spat. Hör auf, rief Anna und stolpert rückwärts. Der klang eine Stimme, die es mal klar und deutlich, als stunde jemand direkt neben ihr, noch eine Nacht, Anna. Dan bist du ich Anna griff nach dem Stoff, wollt den Spiegel wieder verhüllen doch ihr Finger zitterten so stark, dass Sie das Touch fallen ließ. Und für einen Moment schwur Sie, dass die Hand im Spiegel nicht nur gegen das Glas drückt sondern bereits ein Stück weit herausrückt der Morgen folgt sich schweren, als hat jemand Anna über Nacht eingeschwickt auf die Brust gelegt. Sie stand auf, schwankt kurz und stützte sich am Bett fascinated. Ihr Kopf poket. Der Spiegel war still. Der Stoff hing wieder ordentlich daver, als hat in jemand bereit. Doch Anna wasn't, dass das nicht stimmen konnte. Ich haben fallen lassen. Ich hab gesehen, wie gerissen ist. Sie ging nachher herren und untersucht das Touch.
Es war tatsächlich in Gerissen ein Schmalersbald von oben bis zur Mitte. Darunter kommerte das Glas dunkel wie Wasser bei Nacht. Anna wagte nicht, den Stoff anzuben. Statt diesen Pakt sie ihr Tasch und verlies das Zimmer, so schnell sie konnte. Der Tag verging schleppend. In der Vorlesung hort Anna kaum zu. Sie hat das Gefühl, dass alle sie anstarten, obwohl das nichts stimmt. Jedes Mal, wenn sie sich in einem Fensterglas oder einem Bildschirm spiegelt, mustert sie ihr eigenes Gesicht gena. Es war immer noch ihr Gesicht aber manchmal, nur für einen Augenblick, sah sie den Ausdruck, der nicht zu ihr gehört. Ein Spot. Ein Lächeln, das nicht das ihr war. Am Nachmittag stand sie lang im Bad und betrachtet sich im Spiegel über dem Waschbecken. Ich bin ich, sagte sie laut. Ihr Spiegelbild nicht gleichzeitig, wie es sollt. Doch dann blinzelt es ihnen Hirschschlag zu spat. Anna fuhr erschrocken zurück. Das Wasser im Becken begann leise zu gluckern, als hat jemand den Abfluss geöffnet, und sie bildet sich ein Stimme aus der Tiefe zu hören, nach Nacht, sie dritt den Wasserhahn zu, stört aus dem Bad und rant fast durch den Flur. Zu Haus rief Anna Miriamen. Ich kann nicht mehr, sagte sie ohne Begrüßung. Es ist dieser Spiegel. Ich glaube, da ist etwas drin am anderen Entstand in Pause. Dann lacht Miriam verunsichert. Du machst Witze, oder? Nein, Anna rang nach Luft. Bewegt sich. Redet mit mir. Ich weiß nicht, was das ist, aber es hört nicht auf Anna, du hast sehr viel Stress. Leg dich schlafen, iss was richtig, mach den Spiegel kaputt, wenn dir Angst macht kaputt, nimm nen Hammer und schlag in Stuck. Ist doch nur Glas, Anna nicht langsam, obwohl Miriam es nicht sehen konnte. Nur Glas. Viel leicht hat ihr Freundin recht. Doch als der Abend kam, wagte Anna nicht, das zu tun. Sie stand lang mit dem Hammer in der Hand vor dem Spiegel. Der Stoff hing immer noch daver, aber sie wusste, dass es da war und dass es merkt, was sie vorhat. Wenn du inserstest, Anna, die Stimme kam klar und deutlich unter dem Stoff erwehr. Anna start. Dan verlierst du dich. Dan bleibst du auf dieser Seat für immer lugst du, fragte Anna heiser. Ein leises Lachen antwortet. Willst du es herausfinden, Anna presst den Hammer fester. Ihr Herz rast. Es ist nur Glas. Nur Glas. Doch ihr Finger gehorchten nicht. Langsam ließ sie den Hammer sinken. So ist es brav, flüstert die Stimme. Anna riss das Touch weg. Ihr Spiegelbild stand dort nicht synchron, nicht wie sie. Es bewegt sich langsamer, bedächtiger, und seine Augen glanzten wie nasses Metal. Was willst du von mir, ich will sehen, was du nicht sehen kannst, sagte das Spiegel ich sanft. Ich will hinaus mich, wie du mich entschott hast Anna wich zurück, aber das Spiegelbild folgt ihrer Bewegung nicht im Glas, sondern im Raum. Es trat einen Schritt vor, ohne das Glas zu zerbrechen. Für einen Augenblick war es nur ein flackerndes Bild, wie ein Spiegelung in Wasser, doch dann wurde es klarer, fester. Anna stolpert über den Teppich und fiel rückwärts. Das Spiegel ich beugt sich vor, legt den Kopf schief genauso, wie es manchmal tat, wenn sie nachdacht. Nur diesmal workt es bedrohlich. Nach Nacht, flüstert es. Dan bin ich du Anna wollt schreien, doch kein Lot kem heraus. Ihr Kelle war wie zugesnert. Sie schloss die Augen, und als sie wieder öffnet, war der Spiegel leer. Kein Zweitich. Nur sie selbst, kreide bleich im Glas. Die Nacht kam, und mit ihr der Traum. Anna stand wieder in dem dunklen Korridor.
Diesmal war der Spiegel nicht mehr am Ende, sondern überall. Die Wande best anden aus unzeligen Spiegeln, und in jedem Stand ihr anderes Ich, laurend, lachelnd, synchron und doch nicht ganz. Du kannst mich nicht aufhalten, sagte ihn der Gestalten. Ich werde dich nicht rein lassen, flüstert Anna. Du lasst mich langst rein, antworteten sie alle gleichzeitig. Plötzlich brachen die Spiegel wie duns eis. Die Gestalten treten heraus, Dutzend, hundert. Anna rant, doch der Boden war glitschig und klar, wie Glas. Jeder Schritt halt, als wurde sie in einem endlosen Raum laufen. Dan packt ihn kalte Hand ihr Handgelenk. Sie schrie auf und erwacht. Es war tief Saint Nacht. Anna lag im Bett, doch ihr Arm tat wet, als hat in wirklich jemand gepackt. Sie tastet nach dem Lichtschalter, nipsaint in en und start. Auf ihrem Handgelenk war ein roter Abdruck. 5 deutlich Finger. Sie sprang auf und start auf den Spiegel. Ihr Spiegelbild lächelt. Und diesmal bewegt sich gar nicht einmal, als sie hastig nach Luft schnappt. Stand einfegte, regungslos, als wurde geduldig worden. Anna wassaint, das sie kein weiteren Nacht durchstehen wurde. Irgendetwas muss geschehen bewahr das Spiegel ich wirklich hinausfand der Morgen war bleak und still. Anna fühlt sich, als hat sie gar nicht geschlafen. Der Abdruck in ihrem Handgelenk war noch deutlich, scharf umrissen, als hat jemand sie mit ichtem Druck gepackt. Sie wickelt hastig ein Armband darum, es zu verbergen. Der Spiegel stand schweigend in der Wand. Das Stofftuch lag zerknallt auf dem Boden. Anna wagte nicht, in noch einmal zu verhüllen. Irgendwas sie, das Ding hinter dem Glas wollte genau das sie sich fürchtet, das sie wegsa. Anna fuhr direkt zur Bibliothek. Sie wollte antworten, irgendetwas, das Haf. Im Les Saal sucht sie gezielt nach allem, was mit Spiegeln und alten Legenden zu tun hat. Sie fand ein weiteres Buch, das Glas zwischen den Welten. Darin stand ein geschickt aus Osteuropa, ein Spiegel ist ein Auge, das zurückblickt. Manchmal siegt es nicht dich sondern den, der dich ersetzen will. Es gab eine Warnung, je langer man hineinsieht, desto dunner wird die Grenze. Am dritten Schlag der Mitternacht ist der Weg frei. Anna las weiter. In manchen Dörfern hatten die Luftspiegel in der Nacht abgesteckt oder bei Todesfallen umgedreht, damit nix hindurchschlupfen. Und ein Satz ließ ihr Blut gefrieren, im Spiegel bereit trägt das Zeichen. Wenn der Abdruck bleibt, ist der Tausch schon im Gange. Anna start auf ihr Handgelenk unter dem Armband. Der Tausch? Sie rief Miriam und bat sie ein Treffen. Eine Stunde später saßen sie wieder im Café. Du musst mir glauben, sagte Anna und zog das Armband herunter. Siehst du das? Das ist nicht von mir. Miriam runzelt die Stirn. Vielleicht hast du dich gestoßen, nein. Es kommt aus dem Spiegel. Da ist jemand drin. Jemand, der aussieht wie ich. Miriam wollte lachen, tat es aber nicht. Anna, du horst dichen, als wurdest du halluzinieren. Vielleicht brauchst du ein fake Schlaf. Oder einen Arzt, Anna skutelt den Kopf. Was soll ich sagen? Hallo, mein Spiegel will mich ersetzen, dann schmeißen raus, beharrt Miriam. Bring ihn zu mir, ich stell ihn in den Keller, bis du dich bereinigt hast. Anna dacht kurz darüber nach. Doch tiefen ihr wassaint sie, der Spiegel wurde sich nicht einfach so wegtragen lassen. Etwas hielt in hier fest oder sie. Als die Nacht kam, beschloss Anna, wach zu bleiben. Sie stellt ihn Thermoskan Kaffee neben das Bett und setzte sich mit verschränkten Armen hin, ins Klassen, das Spiegel ich nicht aus den Augen zu lassen.
Kurz vor Mitternacht begann das Glas zu glimmen, ganz schwach, als würde Mond licht darin gefangen. Anna spurt kalte im Zimmer, obwohl das Fenster geschlossen war. Nach Nacht, flüstert die Stimme aus dem Spiegel. Du kommst hier nicht raus, nerd Anna. Ich bin schon hier, antwortet das Spiegel. Da sah Anna etwas, das ihr stocken ließ, in ihrem eigenen Spiegelbild der Abdruck am Handgelenk. Es war rein, makelos als würde ihr anderes Ich das Zeichen einfach abskuteln. Langsam hab das Spiegel Ich die Hand legt sie wieder in das Glas. Diesmal fold Anna, wie ein Druck durch die Luft ging, als würde das Zimmer selbst atmen. Sie riss den Hammer aus der Schublade stört vor, schlug mit Voller Wucht gegen den Spiegel. Doch das Glas zerbrach nicht. Es vibriert nur, als bestend nicht aus Glas, sondern aus Wasser. Wellensigen sich darüber, im nächsten Moment schob sich ein Hand hinaus Annas Hand, aber kalter, fester, unnatürlich. Anna schrie riss sich zurück. Die Hand griff ins Leer zog sich dann wieder ins Glas zurück. Das Spiegel Ich lächelt nur. Du kannst mich nicht zerstören, flüstert es. Wir sind aus dem selben Stoff Anna stört aus dem Zimmer verriegelt die Tur von außen. Doch selbst im Flur hort sie ein leises Klopfen rhythmisch, unaufhaltsam. Talk. 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 Am Morgen war sie wie betot. Sie hat kaum ein Auge zugemacht. Als sie versichtig die Tur wieder öffnet, war der Spiegel still. Kein Glimmen, kein Lächeln. Nur ihr eigens Mudsgesicht. Doch als sie nachher bemerkt sie, dass ihr Augen im Glas einen winzigen Schimmer hatten, den sie nicht kannt ihnen kalten, metallisken Glanz, wie bei ihrem Spiegel Ich. Anna stolpert zurück. Es fängt schonen. Sie griff nut zum Telefon. Diesmal rief sie nicht Miriamen, sondern einen Professor aus der Uni, der alte Legenden sammelt. Sein Name war Dr. Keller. Sie glauben mir wahrscheinlich nicht, begann Anna, aber ich muss wissen, ob es Spiegel gibt, die, mehr sind als nur Glas am anderen entstand in lang Pause. Dan sagte Keller lies, wo haben sie in her, von meiner Großmutter. Warum, Spiegel vererbt, gibt oft mehr weiter als nur ein Mobilstück, antwortet Keller. Ich kann Geschichten. Wir sollten uns treffen. Heute Nacht, vor Mitternacht warum so dringend, weil nach viel leicht niemand mehr da ist, mit dem ich reden kann, sagte Keller ernst. Anna verabredet sich mit in der alten Bibliothek der Stadt. Sie packt den Spiegel nicht ein, sie traut sich nicht einmal, in sie behren. Stattdessen nahm sie nur ein Foto von mit. Doch kurz bevor sie das Haus verließ, spürt sie etwas Seltsames, ihr Bewegungen fühlten sich einen Moment lang fremden, als würde jemand anderes für einen Hirschschlag lang ihren Körper führen. Sie stolpert, faszent sich ans Hirsch de war es wieder, dieses kalte, leise Lachen in ihrem Kopf. Weil dich, Anna, flüstert die Stimme. Mitternacht kommt nachher der Abend sind sich wie ein bleierner Vorhang über die Stadt. Anna zog ihren Mantel enger sich, während sie die Treppen zur alten Stadtbibliothek hinaufstieg. Das Gebäude war fast leer, nur ein schwaches Lichtbrand im Obergeschoss. Dr. Keller wartet dort auf sie ein Schoolanker Mann mit grauem Haar einem Gesicht, das aussah, als hat es sehr viel Nacht ohne Schlaf gesehen. Sie sind also Anna, sagte ruhig, als sie nachher kam. Sie haben den Spiegel ihrer Großmutter ich, haben nicht dabei, gestand Anna. Ich konnte nicht anfassen. Aber ich habe ein Foto sie zog ihr Handy doch Dr. Keller hab warnend die Hand. Sie Jean sees mir nicht jetzt. Spiegelbilder sind gefährlicher,
als Sie glauben an Setsaint sich. Der Professor hat Ihnen Stapel alter Butcher aufgeschlagen. Ihr Großmutter hat Sie von seltsamen Traumen gesprochen? Von Doppelgangern, nein, sagte Anna. Sie hat nur gesagt, der Spiegel sei alt und soll in der Familie bleiben Keller nicht duster. Solch Spiegel nennt man Grenzspiegel. Sie spiegeln nicht nur das Licht, sondern auch das Innere ihres Besitzers. Wenn man sie lang hineinsieht, und die Tren von Zwisken beiden Seiten aus Anna frostelt. Und was ist auf der anderen Seite, ihr Zweitzig, sagte Keller. Ein Schatten, eine Möglichkeit. Es ist nicht böse aber es will leben. Wenn es starker ist als Sie, tritt es hindurch und Sie, verschwinde, nicht verschwinden, korrigiert Keller sanft. Sie bleiben gefangen auf der anderen Seite ein geräuschliches Beid auf Horken. Ein leises Talk. 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 Halt durch den alten Saal. Anna fuhr zusammen. Das ist fragte Keller. Mein Spiegelich Keller stand auf und schloss die Tür. Wir müssen uns beilen. Es ist fast Mitternacht was passiert Mitternacht, dann ist das Glas am Dunsten Anna spürt plötzlich eine Bewegung in sich, als wurde jemand in ihren Gedanken sehen. Ihr Blick verschwamm, und für einen Moment sah Sie nicht Keller, sondern sich selbst, wie Sie ihm gegenüberstand mit einem seltsamen Lächeln. Anna, Keller trat nachher. Sie müssen wach bleiben. Horen Sie mein Stimme ich bin wach, sagte Anna, doch ihr Stimme klang fremd, tiefer. Keller griff in seine Tasche und holt ein kleines, rundes Amulett Halten Sie das fest, befahl Anna nahm es widerwillig. Kaum berührt Sie das kalte Metall, folgt Sie, wie sich der Druck in ihrem Kopf lässt. Das fremd Lächeln verschwand. Was ist das? Fragte Sie guckend. Silber, Guit, sagte Keller knapp. Hilft, den eigenen Willen sie starken. Aber es ist nur ein Krug wie stoppt man so etwas, Anna klammert sich in das Amulett, als hinge ihr Leben darin. Zwei Wedge, klart Keller. Entweder Sie zerstoren den Spiegelbeweger der Tausch abgeschlossen ist. Oder Sie gehen hindurch und stellen sich ihrem anderen Ich Anna starten entsetzten. Der Reingen? Niemals, manchmal ist das der einzige Weg de flackert das Licht im Saal. Die Schatten und den Wanden werden langer, verzerrter. Das Talk. 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 Wurde lauter, obwohl kein Spiegel in der Nahe war. Anna presst das Amulett fester. Ist hier dann dürfen Sie jetzt nicht nachgeben, warnt Keller. Wenn Sie jetzt übernimmt, ist es vorbei Anna spürt, wie sich ihr Finger verkrampfen. Ihr Spiegelich wurde nicht im Glas, sondern in ihrem Kopf. Lass mich rein, flüstert es. Ich mache dich frei. Kein Zittern, kein Angst mehr. Nein, schrie Anna und stolpert rückwärts. Keller stellt sich zwischen Sie und die Tür. Anna, konzentrieren Sie sich. Ninnen Sie mir drei Dinge, die nur Sie wissen, was, schnell, mein Lieblingsfarbe ist blau, ich habe Angst vor offenen Fenstern, und ich habe mit 7 Jahren ein Buch unter meinem Kopfkissen versteckt der Druck ließ nach. Das Lächeln verschwand. Anna guckt und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Doch dann fiel ihr Blick auf einen Spiegel am Ende des Raums ein kleiner, runder Wandspiegel, den Sie vorher nicht bemerkt hat. Das Glas vibriert leicht, und ihr anderes Ich grinsent daraus Sie spat, flüstert es. Mit einem klirrenden Geräusch zersprang der Spiegel nicht nach außen, sondern nach innen, als wurde Platz machen. Aus den Splittern formt sich ein schemenhafter Körper, Annas Körper, nur scharfer gezeichnet, mit Augen, die kalt glänzten. Lauf, rief Keller,
Doch Anakin sich nicht bewegen. Das Spiegel ich streckt in Hand aus war nicht mehr nur ein Bild es war hier, halb aus Licht, halb aus Fleisch. Nur ein Schritt, Anna, hocht es. Dann sind wir ins Keller warf das Amulett nach vorn. Als das Spiegel ich traf, sicht es wie Glohens Eisen im Wasser. Die Gestalt wich zurück, wird reit, aber nicht zerstört. Das halt es nicht mehr lang auf, gucket Keller. Wir müssen zu dem Hauptspiegel. Wenn wir in vernichten, ist es vorbei last uns nicht raus, flüstert Anna. Tatsächlich war die Tur wie verschlossen, obwohl kein Schloss zu sehen war. Dann müssen wir in seiner eigenen Welt bekämpfen, entscheidet Keller. Sind sie bereit, Anna zittert. Nein gut, sagte Keller ernst. Nur die Angst haben, können noch kämpfen. Halten sie mein Hand fest sag ein zweites, kleiners Amulett und legt es in die Hand. Dann fahrt sie direkt auf den flackernden Spiegel zu. Auf 3, sagte 1, 2, das Spiegel ich sprang vor, und die Welt kippt. Anna folgt, wie sich allsum sie herauslässt das Licht, darum, sogar ihr eigener Körper. Für einen Moment hat sie das Gefühl zu fallen, dann stand sie auf einem glanzenden Boden, der wie flüssiges Glas. Vor ihr das Spiegel ich. Jetzt vollkommen fest, vollkommen real. Es lächelt. Willkommen zu Haus die Nacht war stiller als gewöhnlich, als Lara das Zimmer betrat. Der Spiegel und der Wandskien auf sie zu worden. Sen Glas worked hut nicht nur wie ein Oberfläche skien zu atmen, fast so, als wurde ihr Hirschschlag widerspiegeln. Lara stand still, lot dem eigenen Atem und dem leisen Nacken der alten Holzdielen. Seit Wochen hat sie versucht, das Geheimnis des Spiegels zu begreifen. Jed Nacht bracht neue Bilder, neue Stimmen, neue Fragen. Doch nun war es anders, die Grenzwisken dem, was sie sah, und dem, was real war, wurde dunner. Du bist spat, flüstert een Stimme aus dem Spiegel. Es war wieder ihr eigen Stimme nur kalter, kontrollierter. Ich wollte nicht kommen, antwortet Lara leise. Aber ich habe kein Wall mehr das Spiegelbild nicht. Du weißt, dass du die Wahrheit nur hier finden kannst plötzlich verandert sich das Glas. Aus der klaren Fläche wurde ein grauer Tief, in der sich Schatten bewegten. Lara erkannt die Silhouette des Hauses, in dem sie aufgewachsen war. Dann sah sie ihr Eltern am Tisch sitzen doch ihr Gesichter waren verschwommen, wie ausgelost. Was willst du mir sagen, fragte Lara. Erst du dich die Nacht, als begann, fragte die Spiegels Tim. Damals, als du das Geräusch auf dem Dachboden gehört hast, Laris Hirschschlag schneller. Sie erinnert sich. Sie war 11 Joasen, als sie eins nachts Schritt über ihrem Kinderzimmer gehört hat. Niemand glaubt ihr. Es war nur der Wind, hatten ihr Eltern gesagt. Doch Lara wusste, dass es kein Wind war. Es warst du, sagte das Spiegelbild. Du bist damals aufgestanden. Du hast die Tur geöffnet. Du hast mich herangelassen Laris kutelt den Kopf. Nein, das stimmt nicht. Ich hab nur nachgeschaut du hast mich gesehen, flüstert das Spiegelbild. Und sieht dem Gehör ich zu dir ein kalte Hauchstrich durch den Raum. Lara spurt, wie ihr Beine zitterten. Was bist du, das Spiegelbild lächelt ein Lächeln, das nicht zu ihrem eigenen Gesicht passt. Ich bin die Haft, die du immer verdrängt hast. Ich bin alles, was du nicht sehen willst. Aber du kannst mich nicht länger ignorieren die Scheibe begann zu beben. Rissigen sich durch das Glas, als wurde der Spiegel zerbrechen, doch bleib ganz.
Stattdessen Wuchsterschitten deren und Griefbar. Een hand identisch mit Laris eigener Druck sich von innen gegen die Oberfläche. Lass mich raus, sagte die Stimme. Oder ich hol dich hierin Lara stolpert zurück, doch ihr Fusse bleiben wie am Boden festgeklet. Ich werde dich nicht rauslassen, schrie sie. Das Spiegelbild neigt den Kopf. Dan tas chen wir beweger Lara reagieren könnt, werde sie mit voller Wucht nach vorn gerissen. Das Glas gab nach wie Wasser, und sie viel hinein. Kalte umwelt sie, Dunkelheit drückt von allen Seiten. Für einen Moment glaubt sie zu ersticken dann stand sie wieder auf festem Boden. Doch als war verkehrt. Das Zimmer sah aus wie aber es war duster, die Mobile Versagen, als hat jemand sie aus einem Albtraum geformt. Die Bilder in der Wand zeigten Laris Gesicht, aber mit leeren Augen. Der Spiegel hing noch immer in der Wand, nur das auf der anderen Seite jetzt sie selbst stand die und ihr Lara frei in der realen Welt. Was hast du getan? Rief Lara und schlug gegen die Scheibe. Die und ihr lächelt. Ich lieb jetzt dein Leben. Und du bleibst hier, bis du begreifst, du wirklich bist dandrit sich die und ihr Lara und Jing. Das Licht auf der rechten Seite erlass, und Lara bleib alien in der dusteren Spiegelwelt zurück. Ein unheimliches Summen erfüllt den Raum. Lara wand sich und sah ihn die in ihrer rechten Wohnung nicht existiert. Aus den Ritzen drang falls Licht. Sie at mit tiefein. Wenn ich hier raus will, muss ich das verstehen, mit zitternder Hand öffnet sie die Tür. Da Interlag ein langer Flur, der Sichens unendlich zu erstrecken. Und den Wanden hingen Spiegel, jeder mit einem anderen Bild, Lara als Kind, Lara in der Schule, Lara wienend, lachend, wütend unselige Versionen von ihr selbst. Das bin ich, als ich, murmelt sie. Plötzlich lässt sich in der Spiegel Laris aus dem Glas und traten den Flur. Dan knocking. Und knocking. Jed Version trug einen anderen Ausdruck, Angst, Hass, Freude, Zorn. Du musst uns sehen, sagten sie im Cha. Du musst uns anerkennen Lara wich zurück, doch wohin sie auch blickt, die Spiegelwesen kamen nachher. Es waren sie viel. Doch dann begriff sie griffen sie nickten. Sie streckten ihr die Hand entgegen. Mit pochendem Herzen ergriff Lara die Hand der ersten Version ein Jungsmadchen mit verweinten Augen. Warm strömt durch sie hind Dan nam sie die Nacksaint Hand, und die Nacksaint. Mit jeder Berührung verschmalzen die Spiegelbilder mit ihr, als werde sie Stück für Stück vollständiger werden. Als der Letzteinschitten verschwund, lookete der Flur auf. Die Tur hinter ihr schloss sich, und vor ihr erschien ein neuer Spiegel klar, hell, ohne Riss. Laris eigens Gesicht blickt sie in. Kein Verzerrungsgrinsen, kein fremden Augen nur sie selbst. Ich bin nicht dein Feind, sagte das Spiegelbild nun sanft. Ich bin du Lara legt die Hand auf das Glas. Dan lass mich zurück der Spiegel begann zu glühen, und Lara spurt, wie sie nach vorn gezogen wurde. Sie stolpert aus der Scheibe zurück in ihr eigens Zimmer. Der und ihr Lara war verschwunden der Spiegel wieder nur ein glatt Flash. Lara at mich schwer, aber sie lächelt schwach. Sie folgt sich anders. Vollständiger. Doch als sie sich abwandt, hort sie ein leis Stimme aus dem Spiegel, noch ist es nicht vorbei, Elena folgt den Schweren, fast elektrischen Druck in der Luft, als sie den Spiegel erneut berührt. Die Oberfläche war nicht mehr glatt und kalt, sondern pulsiert wie ein lebendiges Herz. Ein schwaches Licht glom im Inneren, als werde die und ihr seated man und auf sie warten. Dies ist der letzte Schritt, murmelt sie,
mehr sich selbst als zu jemand anderem. Ihr Finger zitterten, nicht vor Angst, sondern vor der unheimlichen Gewissheit, dass es keinen Rückweg geben würde. Hinter ihr lag das Haus still und leer, der Wind rüttelten den alten Fensterrahmen. Alle Spuren der Vergangenen Nacht die Stimmen, das Narren, die Erscheinungen verstummt, als werden sie ihr nur Raum geben, ihr Entscheidung zu treffen. Mit einem festen Zug trat sie durch den Spiegel. Das Gefühl war wie ein Riss durch Zeit und Schwerkraft, ein Schwindel, ein Kaiserschmerz, dann still. Elena stand nun in einem Saal aus Schatten und Licht, in dem all Spiegelverkehrheit und durch Vertraut worked. Die Wande best anden aus glazernen Flaschen, die sich unendlich vervielfältigten. In jeder Spiegelung sah sie sich selbst aber nicht nur das Jetzige. Dort war das kleine Mädchen, das einst in ihrem Kinderzimmer Angst hat. Dort war die Jungfrau, die glaubt, niemals geliebt zu werden. Und dort war ein Blick in ihn Zukunft, die sie noch nicht kennt. Aus der Ferntrat die Gestalt auf sie zu dies Elba, die sie in den letzten Nächten beobachtet hat. Es war wie ein Spiegelbild, doch nicht mehr ganz identisch. Die Augen waren dunkler, tiefer, als hatten sie alle Geheimnis verschluckt, die Elena Gemmels zu verbergen versucht hat. Du bist gekommen, sagte die Gestalt mit Elena's Stimme. Wie ich wissen muss, du bist, antwortet Elena. Die Andier Lachelt leicht. Ich bin das, was du verdrängt hast. Ich bin dein Zorn, dein Sehnsucht, dein Mut, den du nie leben wolltest. Ich bin nicht dein Feind, ich bin der Teil, den du wegspüren wolltest. Elena spürt ein Ziehen in der Brust, als würde ihr Herz sich aufteilen. Und was willst du von mir, nicht von dir, erweitert das Spiegelich. Wir gehören zusammen. Nur gemeinsam sind wir ganz plötzlich begannen die Spiegelwande zu beben. Bilder flackerten auf Erinnerungen, die Elena längst vergessen glaubt. Das Lachen ihrer Kindheit, der Verrat eines alten Freunds, ein Verbest Lieb, all das, was sie nie hat anschauen wollen. Jeder Spiegel zeigt ein anderes Fragment. Wenn du mich nimmst, sagte die Gestalt ruhig, word nix von dich mehr beherrsken. Aber du musst es wagen, als zu sehen und dich selbst zu umarmen. Elena schloss die Augen, mit tiefein. Als sie wieder öffnet, warf sie einen Blick in den nächsten Spiegel und sah sich selbst, wie sie weint, wie sie schrie, wie sie kämpft. Dann streckte sie langsam die Hand aus die Gestalt trat naher, legt ihr Hand auf Elena's. Für einen Moment verschmolzen beide Bilder zu einem einzigen Lichtblitz. Ein Strom von Gefühlen rast durch ihren Körper, Schmerz, Freude, Angst, Liebe und ein tief, klare Ruhe. Als das Licht nachließ, stand Elena wieder allein im Saal. Die Spiegel waren leer, nur klares Glas, ohne Gesichter. Ihr Hand fühlt sich warmen, als hat sie ein Stück Sonbereit. Ist es vorbei, fragte sie leise. Doch in ihrem Inneren wasn't sie die Antwort. Es war nicht vorbei. Es war erst jetzt ganz. Mit einem Schritt trat sie zurück durch den Spiegel in ihr Zimmer. Doch etwas hat sich verändert, der Spiegel war nun nur noch Glas, kein Schimmer, kein Dunkel tief mehr. War einfach ein Spiegel und zeigt nur sie. Das Haus war ruhig. Kein Schatten mehr, kein Stimmen. Die Nacht worked klar und kohl, als wär ein Gewitter vorübergezogen. Elena setzte sich ans Fenster und blickte in den Himmel. Zum ersten Mal seit Wochen folgt sie keinen Druck mehr, kein ständiges Ziehen aus der Tiefe des Spiegels. Stattdessen spürt sie ein neue Starken sich als hat sie ihr eigen Dunkelheit nicht besiegt, sondern aufgenommen. Ich bin ganz, flüstert sie. Und irgendwo, tief in ihrem Innern, lacht ein Zweitstimme nicht Spottes,
sondern Valer Zustimung. Am Morgen packt Elena ihr Sacken. Sie was ain't, das Sie das Haus bald verlassen würde. Es war nicht langer ein Ort des Grauens, sondern einfach ein Teil ihrer Geschichte. Ein Kapital, das Sie abschließen könnt. Als Sie die Tour hinter sich schloss, warf Sie einen letzten Blick in den Spiegel im Flur. Zeigt nur ihr Gesicht ruhig, klar, ohne Fremdgestalt. Danke, sagte Sie leise, ohne Genauso wissen, und wenn dies Wort gerichtet waren. Wir leichten sich selbst. Wir leichten das Spiegelbild, das nun ein Teil von ihr war. Dann trat Sie hinaus in die Sonne.